Ahlan wa sahlan mtazamaji, karibu katika matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa katika ukumbi wa Kasarani. Tuko hapa uwanjani Kasarani, hapa katika eneo bunge la Kasarani katika kaunti hii ya Nairobi. Ni kongamano la kitaifa la wajumbe wa chama cha ODM ambao wamekutanika hapa kutoka pembe zote za taifa letu la Kenya. Wametoka katika maeneo mbalimbali, kaunti zote 47, maeneo yote, Nyanza, Kaskazini Mashariki, Rift Valley, Western, Coast, Eastern na Central. Wote wamefika hapa ili kuweza kutoa uamuzi ambao ulipendekezwa jana na baraza kuu la wajumbe wa chama cha ODM, yani the National Governing Council meeting, ambao ulifanyika katika ukumbi wa Bomas hapo jana, ambapo walitoa mapendekezo mbalimbali. Mojawapo ilikuwa ni kwamba kinara wa chama cha ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga awe mgombea kiti cha urais katika tiketi ya muungano wa Azimio la Umoja, chama cha muungano wa Azimio la Umoja, yani Azimio la Umoja Coalition Party. Hilo ni pendekezo lilotolewa siku ya Alhamis na baraza kamati kuu ya chama cha ODM yani NEC, na kisha baadaye kupendekezwa katika baraza kuu la chama cha ODM hapo jana. Na leo wajumbe hao ambao wamefika kutoka maeneo mbalimbali ya nchi wamekuja hapa kuweza kutoa uamuzi wao kwenye pendekezo hilo. Kwa hivyo wamefika hapa kutoka maeneo hayo ili kuweza kutoa uamuzi. Kuna mambo mbalimbali ambayo yataweza kuzungumzwa katika kongamano hili. Kuna mapendekezo mbalimbali ambayo jana yalipendekezwa katika baraza hilo kuu la chama cha ODM, ikiwa ni kwamba zile nyadhifa ambazo ziliachwa wazi kwa kung'atuka kwa wale ambao walikuwa wanazishikilia au kufariki kwa wale walikuwa wanazishikilia ziweze kuzibwa, na kuna wale ambao walipendekezwa kuziba kama vile Mheshimiwa Jones Mwarua ambaye ni seneta wa kule kaunti ya Taita Taveta, amechukua mahala pake aliyekuwa mbunge wa Undanyi Mheshimiwa Danson Mwadegu ambaye alijiuzulu katika chama na kujiunga na chama kingine. Kwa hivyo wadhifa huo umechukuliwa na Mheshimiwa Seneta Jones Mwarua. Vile vile Mheshimiwa Babu Owino ambaye ni mbunge wa Embakasi Mashariki ameweza kuchukua pahala pake Bwana Steve Mbogo ambaye aling'atuka, alijiuzulu kutoka katika baraza kamati kuu ya chama cha ODM kufanya shughuli zingine. Kuna mapendekezo mbalimbali. Vile vile kumekuweko Bwana Ken Chonga ambaye ni mbunge wa Kilifi ya Kusini, Kilifi South, ambaye alipendekezwa kuchukua mahala pake Mheshimiwa Owen Baya ambaye ni mbunge wa Kilifi Kaskazini na ambaye vile vile aling'atuka kwenda kujiunga na chama kingine. Kwa hivyo mambo kama hayo ambayo ni mapendekezo ambayo yameweza kutolewa na kuweza kupendekezwa katika baraza au kongamano hili la wajumbe wa kitaifa wa chama cha ODM. Wataweza ratify mambo kama haya, waweze kuthibitisha na kuweza kuona kwamba yameweza kuwa katika katiba ya chama. Na vile vile katika live broadcast hii yetu ambayo tunafanya kuanzia sasa hadi mwisho wa shughuli hii ya leo ambayo ni kubwa, kuna mambo mengi ambayo tutafanyika hapa. Kuna shughuli kubwa ambazo zitafanyika katika ukumbi huu wa Kasarani. Nitakuwa na wenzangu Cynthia na Ken ambao watawaelekeza, watawapeleka na kuweza kuchanganua masala mbalimbali pamoja na wajumbe mbalimbali. Lakini kwa sasa ningependa kuwahoji wajumbe kadhaa ambao wamefika hapa niweze kujua changamoto ni nini au expectations zao ni nini hapa. Bwana, hebu tuambie jina lako. Jina langu ni Absalom Odhiambo Nyango. Mimi ni mkaji wa Nairobi, na ile mambo tumekuja hapa ni kumaliza mambo ya Raila Amolo Odinga. Hakuna kitu kingine. Raila is the ODM presidential candidate na hakuna shortcut yoyote, na sisi tumekubaliana na hiyo maneno kabisa. Kwa hivyo wewe kama mjumbe umekuja hapa kuweza kuna kwamba mambo yanaendelea vizuri, sio? Mambo ilisha jana, ni kuja tu kupitisha hapa na tupeleke baba mbele. Hiyo ndio lengo letu hapa. Asante sana. Kabisa. Na kwa hivyo tunaendelea na shughuli hii, na kwa sasa shughuli ya wajumbe kukutanika hapa inaendelea hapa hivi. Kwa hivyo ningependa naarifiwa kwamba mheshimiwa kiongozi wetu yuko moja kwa moja anazungumza. Hebu tupishe tusikize anasema nini.
Okay. Tuketi kwa viti. Huko juu kuna viti vya kutosha. Wapiga picha mulio hapa munipatie nafasi. Mheshimiwa Sir Charles Ongondowere. Asante sana. Kulikuwepo na ujumbe ambao Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa anatoa hapo awali, na tulikuwa tunataka wasikilizaji waweze kupata na watazamaji vile vile kuweza kutizama. Kwa hivyo tunaendelea na mahojiano haya. Na mjumbe mwingine hapa wa kike ambaye ametoka, sijui ametoka wapi. Hebu tueleze jina lako, unatoka wapi? Kwa majina naitwa Anita Epale Nanjala. Mimi ni women representative bunge la wananchi, and I'm also aspiring women rep Nairobi County. Hebu tueleze kongamano la leo, matarajio yako ni yapi? Matarajio yangu kwanza ni tuhakikishie baba anafika mwisho na baba anaingia State House, na pia sisi kama wanachama nataka tujitolee kama soja wa baba, tujue tunahakikisha tutatumia mbinu zipi kuhakikisha baba anaingia State House. Na currently tuko na marriage ambayo imeleta coalition. Tunataka kujua tunaafikiana aje ama tunaishi vipi katika hii nyumba ambayo tumefungulia watu wengine milango. Na wewe kama mkazi wa Nairobi, matarajio yako ni yapi, kwa sababu unajua kwamba Mheshimiwa Raila Odinga ni kiongozi wa hapa Nairobi? Unajivunia ama hujivunia? Najivunia sana sana sana. Asante sana. Unajua wajumbe wamefika kutoka sehemu mbalimbali za nchi na matarajio yao ni mengi, na kila mmoja ni kwamba wanataka kumuona Mheshimiwa Raila Odinga ambaye amekuwa ni kiongozi wa chama cha ODM akiingia pale Ikuluni ili aweze kutekeleza yale ambayo amekuwa akizungumzia kama uongozi bora, kuweza kuona kwamba uchumi wa taifa umekuwa, kuweza kuona kwamba hali ya afya, kila mmoja anapata matibabu ya bure, kuweza kuona kwamba wanafunzi wanakwenda skuli bila kufukuzwa, yani kusoma bila kulipishwa karo yoyote. Kwa hivyo mambo kama hayo ambayo baba amekuwa akizungumzia, jambo la kiinua mgongo cha shilingi 6,000 kwa jamii ambazo hazijiwezi kifedha au kimaisha. Kila mwezi unapata kwamba kila jamii itakuwa inapata shilingi 6,000. Niko na mjumbe mwingine hapa, sijui anatoka eneo gani, atatueleza anaitwa nani. Asante sana. Mimi naitwa Dr. Charles Odong. Mimi ni mjumbe kutoka Kisumu East Constituency, na pia nimekuja hapa kuunga wajumbe wengine ili kufanya mambo mengi. Ya kwanza kabisa ni kuratify yale yalikuwa kwa National Governing Council jana, kwa sababu kulikuwa na mambo mengi. Mojawapo ambao imenileta hapa zaidi, kwa sababu ndio nguzo na ni mwanzo, ni kuteua mpendwa wetu Right Honorable Prime Minister Raila Odinga kama rais, kwa sababu hiyo ndio itakuwa mwanzo wa kumpeleka pale aingia kwa the fifth, ili yale policies ambayo amekuwa nayo aweze kuyatekeleza. Ya pili ni kuja hapa pamoja ili tuweze kukaa kwa kauli moja kama ODM na kuweza kupata mpangilio mwafaka jinsi tutakavyoungana na vyama vingine ili tuweze kuendelea pamoja, kwa sababu Kenya inahitaji umoja ambao Azimio la Umoja Coalition Party itatuletea wote kama wa Kenya, ili tuweze kuungana, tukae kwa amani, tuzidi kufanya maendeleo. La muhimu na la mwisho ambao ningependa kusema siku ya leo ni kwamba tukiangalia nguzo za ODM tangu tuanze 2005 hadi sasa, tunapata ya kwamba zile nguzo ya utu, usawa na mambo mengi ambayo Raila Amolo Odinga amekusudia kutenda, tutapata nafasi mwafaka ukifika mwezi wa 8, ili akiwa pale kwenye kiti aweze kutekeleza maono ya ODM ambayo imekuwa tangu mwanzo wa ODM. Hiyo ndio ombi langu na hiyo ndio natarajia kufanya siku ya leo. Asante sana Daktari Odong, umefika hapa kuweza kushiriki katika kongamano hili. Mambo ni mengi. Namuona hapa mjumbe mwingine, hebu tueleze jina lako na kutoka wapi? Jina langu ni John Mkoya, natoka eneo la Kakamega, kaunti ya Kakamega. Na leo nimekuja kujiunga na wajumbe wa chama cha ODM kama mwanachama na kama mjumbe wa chama hiki. Na matarajio yetu leo ni kwamba tunamhitaji Mheshimiwa Raila. Leo tunampatiana kwa nchi na wananchi kwamba leo safari yake anapoianza ya kutafuta uongozi wa Kenya mwaka huu, ambapo tunajua kwamba mwezi wa 8 tarehe 9 atakuwa ametangazwa kama rais. Tumekuja kumpatia mkono wa buheri kwamba leo aanze safari yake na aweze kuchukuliwa na Wakenya na Wakenya waweze kumkubalia. Na pia
tumeweza kuja kwa pamoja katika azimio na kusema kwamba vyama vingine tunaviomba kwamba vimuunge Mheshimiwa Raila mkono ndiposa yeye akuwe rais wa nchi hii, na tunajua kwamba atakapokuwa rais na yale maono yote amekuwa nayo katika chama cha chungwa yataweza kutekelezwa. Asante sana Bwana John Mkoya. Na mtazamaji, wajumbe ni wengi na mambo ni mengi ambayo wanataka kusema, wana furaha, wana mchecheto, wana bashasha mpito hapa kuweza kuzungumza kuhusu mambo ambayo wanafikiria kwamba ni uamuzi ambao watautoa leo katika shughuli hii ya leo, shughuli kubwa katika ukumbi huu wa Kasarani. Mjumbe mwingine yuko hapa Unyo. Hebu tueleze kwa ufupi jina lako na utoka wapi? Mimi kwa majina naitwa Obondo Simba. Natoka Homa Bay, jimbo la Homa Bay, Kasipul, Waradho Polling Center. Mimi ni mmoja wa delegate ambao nimekuja kuzudia hii maneno ya ODM Delegate Conference, na nimeshukuru sana kwa mambo imefanyika. Mmetayarisha vitu vizuri na tunaomba kwa Kenya wote wampigie Raila Amolo Odinga kura. Ni mtu mzuri, apenda amani, ni economic itakuwa, kwa sababu saa hii Kenya iko uchumi kumbaya, lakini mtu anaweza saidia Kenya uchumi ipandike ni Raila Amolo Odinga. Asante sana Bwana Simba. Asante sana Bwana Simba. Asante sana mtazamaji. Mheshimiwa Raila Odinga ambaye ni kinara wa chama cha ODM atawasili hapa muda mfupi kutokea sasa. Ambaye amefika sasa naibu wake Mheshimiwa Hassan Joho ambaye ni gavana wa jimbo la Mombasa, akiandamana vile vile na mkurugenzi wa uchaguzi katika chama cha ODM Mheshimiwa Junet Mohamed ambaye vile vile ni kiranja mkuu wa walio wachache katika bunge la kitaifa. Kwa hivyo kuna wajumbe wengi, kuna wabunge, kuna MCAs, kuna magavana, kuna maseneta, kuna viongozi wa kike na mambo mengi ambayo watu wengi ambao wamefika kutoka maeneo mbalimbali. Kuna viongozi wa wale ambao wanaishi na ulemavu vile vile wako hapa, chama ambacho kinazingatia mambo mengi. Vile vile naona seneta wa jimbo la Homa Bay Mheshimiwa Moses Kajwang. Labda tueleze tu kwa kiufupi matarajio yake ni yapi? Mheshimiwa, karibu. Asante sana Bwana Itale. Leo ni siku kubwa kwa wanachama wa ODM na ni siku kubwa kwa Wakenya wote. Leo tutafanya kongamano la delegates wa chama cha ODM. Tunao delegates kutoka kote nchini. Jana tulimteua kiongozi wetu Raila Amolo Odinga kuwa mgombeaji, kuwa yule ambaye atapeperusha bendera ya ODM katika uchaguzi wa urais. Leo tunahakika kwamba delegates kutoka kote nchini wata confirm ile decision ambayo tulifanya jana kwa National Governing Council. I also expect that leo Bwana Raila atazungumzia zaidi yale ambayo amepanga kufanyia Wakenya ifikapo tarehe 9 mwezi wa 8. Jana baba alizungumzia Baba Care ambayo ni mpango wake wa kuhakikisha kwamba kila Mkenya anapata afya bila kutoa malipo yoyote. Jana alizungumzia mpango yake ya kuhakikisha kwamba elimu ni bure kutoka nursery, primary school, secondary school mpaka university. Itakuwa ni jambo kubwa kabisa. This will be the first administration that will make university education free for all Kenyans. Vijana wengi wanajua zile changamoto na shida ambazo wanapitia, kupata karo za university, kupata ile loan ya Higher Education Loans Board. Katika serikali ya Raila, matibabu itakuwa bure, masomo itakuwa bure, na wale vijana ambao wako na ile talent ya kufanya biashara watapata mikopo ambayo ile riba, ile interest kwa hiyo mikopo haitakuwa juu sana. So we are very hopeful that 9th of August is going to usher in a new era in the Republic of Kenya, an era where every Kenyan will feel that they are part of this great nation called Kenya. A Kenya where no one will be left behind, kwa sababu watu wengi wamewachwa nyuma because of lack of economic empowerment. A Kenya where even the weakest will get social protection. Na nikimalizia, kuna wale ambao wanasema mpango ya baba ya social protection ni handouts, ama ni ile mfumo tu, ama ni zile ujanja za wanasiasa. Hata sasa tunayo social protection program. Kunao wazee, kunao wale wa mama ambao wamefiwa na bwana zao, na kuna orphans. Tuna mpango inaitwa OVC, Orphans and Vulnerable Children. Hata sasa hivi katika serikali ya Uhuru Kenyatta kuna wale ambao wanapata shilingi 4,000 kila mwezi. Kwa hivyo wale wenzetu ambao wako katika mrengo wa UDA ama zile mirengo zingine, they should not call Raila's social protection program
a handout. The current government has expanded its social protection program and it now covers a lot of people. Kila wakati tukienda kule mashinani, mwisho wa mwezi tunapata wazee wakichapa foleni katika zile banks kule mashinani. The government is providing that kind of protection, and Raila Amolo Odinga has said is going to scale it up from 4,000 shillings to 6,000, na haitakuwa ya wazee pekee, haitakuwa ya orphans pekee, haitakuwa ya widows pekee, itakuwa ya kwa kila Mkenya ambaye hajiwezi. So this is a great day. We are ushering in a new Kenya today. Kila la heri Mheshimiwa Seneta Kajwang. Asante sana. Naam, naelezewa kwamba Mheshimiwa Raila Odinga yupo safarini kufika hapa. Sasa hivi yuko katika barabara ya Ngong na anakaribia hapa katika kipindi kifupi kijacho. Na jambo la muno ambalo lilifanyika jana ambalo linakuhongerwa sana ni viongozi wawili wale manaibu wake, Mheshimiwa Joho na Mheshimiwa Oparanya, kuweza kustep down kama wawanizi wa urais wa Jamhuri ya Kenya na kuweza kumuunga Mheshimiwa Raila Odinga mkono. Lilikuwa ni jambo la kuhongerwa sana. Kwa hivyo ndugu mtazamaji, tuendelea na matangazo haya yetu ya moja kwa moja kutoka paka Kasarani, na wakabidhi moja kwa moja hadi kwa studio ili tuweze kuendelea mbele. Ken, come. Wacha wewe afanye. Yeah? Come. Guide. Simama tu. I want him to take over. Yes. Okay. Brief. Because I need kwamba wajumbe wamefika hapa kuweza kutoa uamuzi ambao utakuwa ni uamuzi muhimu sana katika siasa zake na katika shughuli hii nzima ya kuweza kuwania kiti cha urais. Niko na mjumbe mmoja hapa, Mheshimiwa kigogo wa zamani sana, Mheshimiwa Fred Gumo. Karibu Mheshimiwa Fred Gumo, utueleze kuhusu siku ya leo na matarajio yako ni yapi? Na Mheshimiwa Ndolo pia vile namuona yuko hapo. Karibu Mheshimiwa Gumo. Asante sana. Sisi tuko na furaha kuwa hapa, na kila mara sisi huwa hapa siku kama hizi kuhakikisha ya kwamba kiongozi wetu amepata nafasi ya kwenda kugombania kiti cha upresident. Na safari hii sisi wote tumesikizana na tumeungana na Jubilee na vyama vingine vidogo kuona ya kwamba Mheshimiwa Raila Odinga amefika Ikulu. Kwa maana Nairobi ndio kiti chake kile chenyewe mahali anakaa, kwa maana yeye ni mtu wa Nairobi, amekuwa mjumbe wa Nairobi maisha yake yote. Kwa hivyo kitu tu ambayo ningesema watu wa Nairobi wote tunataka tujitolee, tufanyie siasa, tufanye siasa pamoja. Hata wale walikuwa wanafikiria ati wameumia warudi kwa chama, mpaka tuone ya kwamba Raila Amolo Odinga ameingia. Kwa maana Raila akiingia, sisi watu wa Nairobi tutakuwa tumefaidika. Kwa maana hakuna mtu anajua siasa ya Nairobi kama huyu Raila. Na mimi najua atatengeneza Nairobi na ataona ya kwamba Nairobi imeendelea na imerudi mahali ilikuwa zamani. Kwa hivyo ningewaomba watu wote Nairobi na Kenya kwa jumla, hakuna kiongozi ambaye
anaweza kuchunga nchi kama huyu. Kuna watu wengine wanasema ati kila mtu atoe mambo yake ambaye amefanya kwa mesa. Kuna mtu ambaye amefanya mambo makubwa kama Raila. Amepigania hii freedom ambayo siku hizi wanaongea wakitukana hata president. Ni Raila ndiye alileta. Yeye mwenyewe alipigania hiyo freedom mpaka akafungwa. Economy ukiangalia siku ile ya coalition, tulifanya coalition na Kibaki, economy ilienda juu sana. Hiyo ni kuonyesha akiwa na nafasi, na hajapata nafasi yeye mwenyewe ndio kiongozi. Akiwa na nafasi atafanya mengi. Na mumeona kila mara akitoka, yeye ni mtu ambaye anakumbuka mambo ya wananchi. Watu waanze kuleta parojo yao kusema project gani? Miaka hiyo yote hajakuwa project, atakuwa project sasa akiwa mzee. Kwa hivyo nawaomba nyinyi wote na Wanakenya wote tuunge Raila mkono, na mimi nimeshaona there is light at the end of the tunnel. Na tukitoka sisi wote atapita by more than 70%. Asanteni. Asante sana. Labda kwa ufupi, Mheshimiwa Ndolo na Mheshimiwa Aladwa, kwa ufupi tu matarajio yenu. Asante sana. Kangumu amesema yote. Gari moshi ya ODM na Azimio imeshatoka. Kwa hiyo wote tunawaomba Kenya mzima, hii gari moshi imeshatoka, na tumpatie baba yetu nguvu vile imekuwa, aweze kabisa kuchukua hii usukani. Hii chama ya UDA ni ya muda, hakuna kitu hapo. Watu wasidanganywe na hii vitu za muda hizi ziko hapa. Sisi tutakaa na ODM, tutakaa na hii Azimio, Jubilee na hizi chama zote zingine ziweze kuunganisha Kenya mzima, na mabehewa yote ya gari moshi yako ndani, na Mungu atubariki. Asante. Mheshimiwa Aladwa. Asante. Vile mzee Guma amesema, I think hatuwezi ongea zaidi, na mzee ni senior na ndio tunamheshimu, amerudi pia kuungana na sisi Nairobi, na nafasi yake ilikuwa bado iko. So sisi tunataka tupange Nairobi, tuone kwamba kura za Raila zote atapata wakati wa tarehe 9. Matarajio yetu ni kwamba leo, furaha yetu ni kwamba jana tumepitisha jina lake lije leo kwa NDC, ndio tuweze kumpatia sasa ile heshima ya kuenda kusimama kwa kiti cha ODM kwa urais chini ya muungano wa Azimio. So sisi tunaomba tu leo wajumbe wote tuko pamoja, na tunawashukuru wajumbe wote wa ODM kuja pamoja kumpatia hiyo nafasi ya kuwa flag bearer. Asante sana. Labda kwa sababu ya muda sitaweza, labda nusu sekunde tafadhali, nusu sekunde kila mmoja. Mimi naitwa Mheshimiwa David Wambua Mbidhi kutoka Viwandani Ward, Makandara constituency. Tuko hapa sababu nataka Raila Amolo Odinga ambaye ni party leader wetu aweze kuwa rais wetu wa 5. Na mimi kama mjumbe ambaye amechaguliwa Nairobi kutoka huko Eastern, mimi nina furaha sababu pia mzee wetu wa kutoka huko kwetu Mheshimiwa Kalonzo ako na sisi, na tutasonga naye pamoja ili tuweze kwenda Ikulu na Kenya yote iweze kubenefit. Asante. Asante. Wa mwisho mzee, tutakushikia. Asante. Mimi ni Jackson Muhindi Ontegi na kutoka eneo ya Kisii. Sisi na mzee tumetembea kwa umbali. Sasa tuko karibu kufika Kanani. Na mzee afike Kanani akoe wananchi. Yeye peke yake ndio atakoa wananchi hapa Kenya. Tunaomba Mungu na tunaomba ule ambaye aingia kwa Azimio aingie, ambao apikie mzee Raila kura, kwa maana ndio peke yake tuko naye hapa Kenya, hakuna mwingine. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Dennis Torori, mwakilishi ward ya Nyansiongo kutoka sehemu ya Nyamira. Tumekuja hapa kwa hii maneno ya Azimio. Ile kitu tunaomba wananchi tukue na ushirikiano na tufanye kura kwa amani, na hiyo siasa tuendelee vizuri. Nawashukuru. Kwa majina mimi naitwa Espon Mbongi Machuki, kiongozi wa vijana kutoka Kisii. Sisi tumekuja hapa kusudia rais wetu mtarajiwa Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga, hii ndio time sasa tumefika Kanani. Tumekuja hapa kushuhudia, sisi kama wakaaji kutoka Nyanza, kutoka sehemu zote za Kenya, tukuja hapa kushuhudia rais wetu mwenye anaweza kuwa rais. Asante sana. Hayo ni maoni ya wajumbe ambao wamefika hapa, baadhi ya wajumbe ambao wamefika hapa katika kongamano hili la kitaifa la chama cha ODM katika ukumbi huu wa Kasarani. Mambo ni kangaja, huenda yakaja, yashaiva. Kwa hivyo msikilizaji, mtazamaji, nakwambia tizama, naendelea kututizama. Na wakabidhi kwa wenzangu Cynthia na Ken katika studio. Thank you so much, Philip Etale, with the information. Remember, we are live at Kasarani Stadium, where
Thank you so much, Philip Petale, for your information. Remember, we are live at Kasarani Stadium where the NDC National Delegates Convention is happening, and we will be taking you through the series of events that are going place. My name is Kennedy Kimuli. From their political party. Yeah, today is a happy day, and we are expecting the Honorable Raila Odinga right now is on his way to this place. Okay, keep on watching as we feed you what will be happening here. My name is Cynthia Maitha. To you. Yeah, and remember that today's event is the confirmation for the delegates, the confirmation of yesterday's event at Bomas, where the National Governance Council confirmed that His Excellency Raila Amolo Odinga will be the presidential candidate for the party of ODM. And so today the delegates are yet to confirm, and we are expecting Raila Amolo Odinga to be arriving at Kasarani Stadium in a few minutes, because he is now at Ngong Road. Sure? Yeah. And also, as we've learned from yesterday's NGC event, is that Honorable Wycliffe Oparanya and Honorable Ali Hassan Joho have decided to support Honorable Raila Odinga to go for the seat. And today that's the confirmation you're going to get, and we'll go through what to expect from our presidential candidate, Honorable Raila Odinga. And we all know that Honorable Raila Amolo Odinga is a good leader. He has been fighting for the liberation of the country, and he also, being a good leader, is also he's also been ensuring that there is women empowerment of youth. And also equality And we're expecting more, because from what we've seen from the past, he has been in the opposition leader. He has been an opposition leader for quite some time, and he has been fighting for youth employment, equality, and equal supply of resources to all people. So it's a big day, and we're expecting much more today. So what I would say is that today is a big day, just a big day, and we're expecting also a leader that he ensures that there is a just government. We are expecting that today is going to be a big day, and it's going to be a fulfilling day for Kenyans who are having many questions. You know, many have been so eager to see Raila Amolo Odinga standing with one leader and standing with one say that he will be the leader, the presidential candidate of ODM. So we have many expectations as Kenyans, and we are waiting to see how the day will be going. Actually, Ken, I think two questions are going to be answered today, and one of the questions is who is going for the presidential candidate this year as an ODM, and that is Raila. It's a confirmation. The delegates are coming to confirm, because it's something that has already been decided, and the two people who are going, who are vying for that seat, the two of them have dropped and are supporting one person, and that is the Honorable Raila Amolo Odinga. And today we have many leaders from different counties who have come along at the Stadium. We have many delegates from all regions, Eastern. The decision of accepting or rather supporting Raila Amolo Odinga to be the running presidential candidate. We expect many things to come up, and we expect peace in this country, because Raila Amolo Odinga is a leader who has many agendas with himself. He also has an agenda of supporting the less fortunate to the 6,000 shillings that he promised to support. Yes, and he's a man of his words. Again, we look at his before at the political when people have been voting.
he has gained many votes from the past. So he's a very influential person, and he's one of the person we expect much from him. And from this year's election will be quite different, and there is so much going to happen. So today is when it's going to, it's like unveil is yes, true is today is a launch, of. We all expect as Kenyans that there are many questions as Kenyans, because in terms of economy, yes, the country is complaining so much about the economy, of which we believe and trust that Raila Amolo Odinga, being a good leader, is going to straighten the country's economy, where of county coordinating committees. There's 47 of them across the Republic of Kenya. All of you be upstanding. All chairs of the county coordinating committees, led there by Honorable George Aladwa, who is their chairman and is the chairman of Nairobi County. Let's clap for them, delegates. Let me now introduce all the chairpersons of branch executive committees. And branch executive committees are 290. Could we have all the chairs of all our 290 branches to be upstanding wherever you are? And if you have kofia, please wave it so that we can see all the chairs. ODM is across the country, everywhere. You will see ODM. Kindly clap for all our chairs who have made ODM vibrant at the grassroots. Then, the honorable delegates, now it is my pleasure to introduce to you minority. I don't know why they have started with minority. I think we are used to being the minority. Majority and minority leaders of our various counties. 47 again, because I'm sure if we are not majority in a county, we are likely to be minority in that county. So all majority and minority leaders, kindly be upstanding wherever you are, and kindly wave your kofia so that we can see you. We can see where you are. Thank you very much. Clap for them. Now it is my pleasure to introduce all national officials of our ODM Youth League, led by their president, Ketora. Could we see all the members of our Youth League? This is a very important organ of our party. The youth, the engine of our party, the soldiers of our party. Asanteni sana. All the national officials of the ODM Women League, kindly be upstanding, led by Beth Siengo, who is your president. And thank you. Let's clap for them. Tuwapigie makofi tafadhali. Asanteni sana. You can resume your seats. Now, because we are just recognizing this organ in our party, which is also very important, the persons living with a disability, what we did was to invite 2 persons who are living with a disability from each of our 47 counties. Could all members who are invited from all the 47 counties, persons living with a disability, could you just wave? I want to see the kofia flying around. Let's clap for them. Thank you very much. ODM recognizes this very important sector, this important group of people in our society. We also decided as a party, because this is a party that stands for justice, fairness, inclusivity, we also decided as a party to invite one person from each county
from the marginalized groups, because every county has marginalized groups within it. So we invited people from all the 47 counties, at least one person from the marginalized group. Could we see these individuals or this group of people ODM invited to this convention? Would you be upstanding? And if you have kofia, please wave it around so that people can see you. Those who are invited as marginalized groups. Asanteni sana, pengine hawakuambiwa specifically that they were representing that category. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Watu yao ambao walisema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na undugu, amani na uhuru, na raha tupate na ustawi. Na inawezekana. Leo ni leo. I'll go to Kwale County. Kwale County, asanteni sana. Full house, tuwapige makofi. From Kwale, I want to go to Tana River. Tana River County, tuwapige makofi. Then we go to Taita Taveta County, asanteni sana, tuwapige makofi tafadhali. Next is Mombasa County, 001. Mombasa County, again ngome ya ODM, tuwapige makofi tafadhali. Asanteni sana. Haya. Tumewasikiza. Haya. Thank you. I also agree, 001.
na pia ni 001 kwa matendo. Now allow me to move to Upper Eastern, and I start with Isiolo County. Isiolo County, those who are from Isiolo County, kindly be upstanding. I can see some down there. Tuwapige makofi. Then Marsabit County, Marsabit County. Marsabit County wako pale, asanteni sana, karibuni, tuwapige makofi. For Marsabit, I move to Meru County. Meru County. Meru County pia ni ngome ya ODM. Kwa wale hawajui, that is the real stronghold of ODM. Tuwapigie makofi. Then I move to Embu County. Embu County. I want to see Embu County. Yeah, I can see some hands there. Tuwapigie makofi. Tharaka Nithi. Tharaka Nithi County. Tharaka Nithi County, I can see them on my left. Tuwapige makofi tena. Asanteni sana. Then Makueni County. Makueni County. Watu wa Makueni wako wapi? I can see them on my left. Asanteni sana. Tena makofi. Kitui County. Kitui County pia is on my left. Tuwapige makofi. Asanteni sana. Machakos County. Machakos County, again on my left. Thank you very much. Makofi. Then now I move to Nyeri County. Nyeri County, watu wa Nyeri wako pale. Makofi. Thank you very much. Kirinyaga County. Watu wa Kirinyaga wako wapi? Again wako pale juu. Makofi tena. Murang'a County. Watu wa Murang'a wako wapi? Kiambu County, wasimame. Again, Kiambu County is full house. Makofi. Thank you very much, watu wa Kiambu. Now, allow me to move to Rift Valley. Rift Valley nitaanza na Turkana County. Watu wa Turkana wako wapi? Watu Turkana wako pale. Asanteni sana. Tena ngome ya ODM hapo. Niende West Pokot. West Pokot. Asanteni sana, nawaona pale West Pokot. Then I go to Elgeyo Marakwet. Elgeyo Marakwet. Tena wako pale. From Elgeyo Marakwet tunaingia Baringo County. Baringo. Langa mukamba nubobei umoja wewe nubobei nubobei leo ni leo leo ni leo leo ni leo asemaye kesho ni Mungu asemaye kesho ni Mungu ni Mungu Trans-Nzoia County very good. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Bomet County. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Na inawezekana. Karibuni sana. Nakuru County. Watu wa Nakuru wamejaa. Thank you very much. Lero ni lero. Laikipia County. Lero
Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi, na inawezekana. Sasa niende Western. Bungoma wako pale, karibuni sana. Kutoka Bungoma naenda Vihiga. Vihiga County wako wapi? Asemaye kesho ni muwango. Asemaye kesho ni muwango. Mama ni muwango. Ni muwango. DJ, pana leta mchanganyiko. Nataka lero lero ni lero. Lero lero ni lero. Olanga mukamba nubobei. Umoja wewe nubobei. Nubobei. Leo ni leo. Leo ni leo. Leo ni leo. Asemaye kesho ni muwango. Asemaye kesho ni muwango. Mama ni muwango. Ni muwango. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi, na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Umoja wewe. I salute you. Nubobei. Leo ni leo. Leo ni leo. Thank you. Asanteni sana. Asemaye honorable delegate. Mama ni muwango. Ni muwango. Go to the next level. There is something we want to see, and so you can proceed from there. Thank you very much. Lero ni lero.
Yebulala umoja wewe tunasema Kenya mpya inawezekana. Na inawezekana. Kenya mpya inawezekana. Nchi ambayo kuna raha na ustawi na inawezekana. Kama unatoka Kakamega piga nduru. Watu wa Nairobi je? Lero lero ni lero. Lero lero ni lero. Inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Inawezekana. Imba kwa sauti. Tukae na undugu, amani na uhuru, na raha, tupate na ustawi, na inawezekana. Sure. Inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Sema. Sema. Leo ni leo. Itawezekana. Sure. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na undugu, amani na uhuru, na raha, tupate na ustawi, na inawezekana. Leo ni leo. Mchanganyiko.
Inawezekana, si ndio? Mama, itawezekana. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi, na inawezekana. Leo ni leo. Na nimeona watu wa Nairobi muliweka mfano mzuri, mulimuita nini? Kuna mfano mzuri muliweka, mulimuita nini? Mulimuita nini? Kwa hivyo wakikuja upande wako tayari unajua la kufanya. Na kwa sababu bado tuna furaha, na kwa sababu bado tuna ari, tuna mori, tuna msukumo wa kuwafikia ruwaza na mtazamo wake kinara wetu mpendwa, muziki uendelee usiendelee? Uendelee usiendelee? Umesikia sauti na wengi wape. Twende kazi DJ. Na sasa sote tusimame, tumkaribishe rais wa Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi, na inawezekana. Leo ni leo.
Tutasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Sema. Inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Sema sasa. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Sema. Azimio la umoja. Ndio hiyo sasa. Yaani pamoja kwa umoja. Kila mtu aseme pamoja kwa umoja. Aseme na Kiluya halala mulala. Azimio la umoja linasema kwamba ndugu yako ni ndugu yako, hata kama ni jirani ni ndugu yako. Tuishi kwa amani, tuishi kwa maendeleo na pia uchumi wetu. Na 50 president aturudishie uchumi, tutaona mwelekeo na Kenya itarudi vile ilivyokuwa. Inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Leo ni leo. Weka mikono juu. Inawezekana. Leo ni leo. Mikono juu tena. Inawezekana. Leo ni leo. Mikono juu. Inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Leo ni leo. Bila uoga. Mikono juu. Mikono juu. Mikono juu. Mikono juu. Wapi kelele ndani ya nyumba? Hebu peperusha kofia nikisema ODM, niambie tuko tayari. ODM! ODM! Nauliza, muko tayari kumkaribisha rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya? Muko tayari? Weka hiyo bango inasema Baba the 5th, Baba the 5th, Baba the 5th, Baba the 5th.
Unasema iendelee? Unasema iendelee? Kana dia wewe. Sana wewe. Aisi ya wewe. Sana wewe. Ya kijana ya wewe. Sana wewe. Jona wewe. Sana wewe. Chidoga wewe na buda. Sana wewe. Wewe. Sana wewe. Anina wewe. Sana wewe. Ayikati wewe. Sana wewe. Ya muzidi wewe toto. Sana wewe. Ya nisanga mama baba. Sana wewe. Baba baba. Sana wewe. Baba baba. Sana wewe. Muko tayari kumkaribisha baba? Sipaka tumkaribishe kwa furaha, apate tukiwa tumechemka vizuri. Usiogope kuchoka, kana tutapumzika. Niombe, najua huenda ngoja ikaumiza matumbo, lakini subira uvuta heri. Manake baba tayari yuko nasi, dakika moja au sekunde 43 atakuwa anajumuika nasi hapa. Mimi nauliza, tumechoka kucheza? Sisi ni wana ODM, hatuchoki. Tumechoka kucheza? Aya, basi tupate kibao kimoja, kisha tutaendelea na ratiba. Na niombe DJ, ikiwa unanipata kwa njia iliyo shwari, unipe kibao kimoja. Hiyo iendelee isiendelee? Hiyo. Sasa munaomba hivi, usicheze hapa tu, zungukeni namna hii mpaka mrudi hapa. Tumekubaliana? Gesa tumekubaliana? Aya, tuende kazi. Kama atuliza kwa rajelena kadwa ni pile kama nyabina tungirikano ai maka kama nyabina tungirikano ai maka kama ekeni kama sporti kwa dundo. Sasa niombe nafasi nzuri tafadhalini, nafasi nzuri sana.
ile ambayo Mheshimiwa Rais wa tano atapitia akisalimia wananchi wapendwa na delegates wetu wapendwa. Haya basi, niombe uende kwa kiti yako na usimame hapo kwa kiti yako tafadhali. Asante Mheshimiwa Otiende Amolo, asante Moses Kajwang, thank you. Uelekee kwa kiti yako. Nimeomba kwa heshima nyinyi mlio mbele hapa, tujaribu tukaze mguu, na niwashukuru kwa kuwa watu wenye mori kweli. Asante sana. Sasa keti, simama mahali kiti yako ipo, na Musindi sasa chukua jukwaa, na wakati utamuona Rais wa tano akikuja karibu na wewe, mpungie salamu ya heri kwa furaha. Unaweza kucheza tu mahali umekaa hapo, umesimama hapo, si ndio? Na watu wa Mount Kenya na Rift Valley wamelia sana. Hebu guza kamoja ka Mount Kenya. Guza kamoja ka Mount Kenya DJ. Adurine mogatete, adurine mogatete, adurine mogatete, odiana opega baga, odiana opega baga, odiana opega baga. Bere, Mogidinho dena bere, Mogidinho dena bere. Oi dua de hamue, kumana rogoro, namuena, roha ichete Mogidinho yo, wakayaba, tudio te matine, oi dua de, oi. Aya, onoka, emoyo Jesu, emoyo Jesu, emoyo Jesu, emoyo. Negioneaina, netodore emoyo. Aduri, anashusha Jesu,
sasa Emmanuel Musundi, uchukue jukwaa. Wananchi wapendwa, kwa vifijo, kwa nderemo, kwa nduru, kwa shangwe, tumkaribishe rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Raila Amolo. Weka mabango juu. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Ati nini? Lero, lero, ni lero. Peperusha kofia, peperusha kofia, peperusha kofia, peperusha kofia. Waanzilishi wa taifa letu ndio walisema inawezekana. Ati leo ni leo. Mikono juu. Inawezekana. Twende chini. Leo ni leo. Mikono juu. Inawezekana. Twende chini. Leo ni leo. Mikono juu. Inawezekana. Twende chini. Leo ni leo. Mikono juu. taifa letu ndio walisema azimio la umoja. Vigelegele juu baba. Unganisha Wakenya. Peperusha kofia, peperusha kofia, peperusha kofia. Amolo Odinga, the 5th president wa 5 katika nchi yetu ya Kenya. Tunasema Mungu, linda ndugu yetu vizuri, baba yetu, tuendelee mbele. Wapi vigelegele, vigelegele, vigelegele. Tunaimba chorus ya mwisho. tunasema Kenya mpya inawezekana. Eti nini? Sema tena. Inawezekana. Eti nini? Sema tena. Eti nini? Ongeza sauti. Inawezekana. Ya mwisho. Leo ni leo. Asante, niombe tuketi. Thank you. Niulize waliokongamana hapa, delegates wa chama chetu tukipendacho, ni nani rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya? Beba hiyo bango sawa sawa. Ni nani rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya? Asante. Your Excellency, sir, we have started the program, and at this point, Your Excellency, allow me to invite the comms director, Philip Etale, who is going to usher in a reel to remind us of our great heroes, and especially the ones that we have lost along the way. Karibu.
Death may have the greatest of all human mysteries, says others. But how people die live in the memory of those who live on. No one can confidently say that he will still be living tomorrow, but those who go before us must be remembered in a special way. Ladies and gentlemen, we started the journey. We were many, but there are those who fell by the wayside. We want to remember them in a very special way. Ladies and gentlemen, join me in welcoming Shehi Fwaso for this special occasion. When I was in Bomas, I spoke some 3 good English words. I told them that we want to devolve power and we want to diffuse power and we want to rearrange power. Ni hao uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yakosa, angalau ungeniambia eti unakam nitulize ham wangu wa dhati. Tama zangu zimenikwamia mikononi, labda huu ni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Oh, safiri salama, msalimu Maulana, tutaonana baadaye. Oh, ndio tutaonana baadaye, pendwa, ndio tutaonana baadaye. Oh, nakam, pendwa, tabasam, tutaonana baadaye. Oh, nakam, pendwa, tabasam, tutaonana baadaye. Ndio tutaonana baadaye, pendwa, ndio tutaonana baadaye. Hey, nakam, pendwa, tabasam, tutaonana baadaye. Oh, nakam, pendwa, tabasam, tutaonana baadaye. Oh, nakam, pendwa, tabasam, tutaonana baadaye. Oh, nakam, pendwa, tabasam, tutaonana baadaye. Tutaonana baadaye. Tutaonana baadaye. Safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Oh, safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Oh, safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Safiri salama, salimu Maulana. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Oh, mapambano, mapambano.
Mapambano bado naendelea. Mapambano wanafanya nini? Ladies and gentlemen, in memory of our fallen heroes, fallen brothers and sisters, I request that you stand for a minute and observe a minute of silence in their honor. Thank you very much. Be seated. I now welcome our National Chairman, Honorable John Baggy. Haya. ODM. Tuko tayari. ODM. Your Excellency, the incoming President of the Republic of Kenya, Raila Amolo Odinga, Your Excellencies, our two deputy party leaders, could we have my colleague, interpreter? Thank you very much, and poleni sana for that oversight. Your Excellencies, the deputy party leaders, the governor for Kakamega, Wycliffe Oparanya, the governor for Mombasa, Ali Hassan Joho, our Secretary General Edward Sifuna, members of NEC, members of the National Governing Council, other invited guests and friends of the party, the National Elections Board, other standing committees, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good morning. The meeting was already underway, Your Excellency. I could see the gesture of some delegates asking for national anthem and prayers. Your Excellency, I want to give everyone comfort that we went through all that before you arrived. Distinguished delegates, you will allow me, if you look at your program, and the agenda which had already been adopted, I want to vary it slightly because our party leader is supposed to attend another national delegates conference convened by the Jubilee Coalition. And so, with your permission, which I know you have granted me already, I want to vary the program and go to those specific areas which require His Excellency to be present. Then we will release him together with his two deputies. One deputy, one of them will remain behind to continue with the program. And when we are done, I want to remind you that we'll just adjourn a little and then we'll come back and we'll be joined by other very special guests. So tusichoke, tukimaliza program yetu kama ODM, I want to inform you in advance that we are going to enter another phase, another very special phase,
where we are going to be joined by other very important friends. I don't want to waste much time. Today is not my day, Your Excellency, and today I cannot make a speech. I am very excited, elated, and very happy. If there is any singular achievement, Your Excellency, that I'm dreaming of, that I'm praying for, and which I see being realized, is to be the first national chairman of the Orange Democratic Party who will deliver the next president for the Republic of Kenya. I want to move, ladies and gentlemen, to agenda item which was supposed to start. If you look at your program, you will see that there is an agenda which was supposed to start from 11. And that is the report of the National Governing Council on issues of elections of national and grassroots officials. And then we will go to Azimio coalition, and then nomination of our presidential candidates. We are not going to take much time, ladies and gentlemen. I want to, if you allow me, just to read 2 resolutions that the National Governing Council made yesterday. And then after that, I will invite, because ODM is a party of order, a party of respecting legal framework, I will invite the National of Elections I shall have read these 2 resolutions. Then the chair of the board will take over, because she's the one mandated by our constitution to conduct any election, whether it is grassroots election or national election of any party official or even presidential candidate. Yesterday, ladies and gentlemen, the National Governing Council made a resolution to fill some vacant positions in the National Executive Committee, which fell vacant. Council of the meeting held yesterday at Bomas of Kenya on 25th February 2022 that resolves that the vacant positions in the National Executive Committee be filled through harmonization process as recommended by the National Executive Committee as follows. 1. Jonas Mwashushe Waruma to take over as the Deputy National Vice Chairperson. 2. Honorable Ahmed Abdisalam Ibrahim takes over as the National Organizing Secretary. Is there? I don't know whether Senator Mwarume is in the house. Could we see Senator Mwarume once more? Thank you. Thank you. And that the Honorable Richard Ken Chonga Kiti becomes one of our Deputy Organizing Secretaries. Thank you, Honorable Chonga. And that Honorable Suleha Juma Hassan, Women Rep for Kwale, becomes the other Deputy Organizing Secretary. And that, number 5, Madam Stella Chepkurui from Kericho County becomes the Secretary for Environment. And lastly, that the Honorable Paul Ongili, famously known as Babu Owino, becomes the Secretary for Science and Technology. Hello? Yeah, Babu is there. Now, could I get a proposer and a seconder from the members of the delegates? I can see a hand there. Mike Maramoja, and if possible, let's have 3 of them. Who is having the mic, please? Give it to the lady there. Introduce yourself, where you come from. You are passing the lady, I want you to give the mic. Just behind you. And then I will get a gentleman from this side. Pardon? Yes. It's okay. She's not a delegate. If you are not a delegate, please. I'm a delegate. Let's. I'm a delegate. She is a delegate. I'm a delegate. I don't know why I'm being told she's not a delegate. delegate. She is a delegate.
My name is Mheshimiwa Catherine Okoth. Oh, Women Catherine Leader, Okoth. Nairobi County. Thank you very much. That's Catherine Okoth. And let's give Mheshimiwa hapa. Quickly, move quickly, my friend. You are still young. I, William Kamoti Mwamkale, MP Rabai, and a delegate, lose seconds. Thank you very much. And I want to put the question that the vacant positions in the National Executive Committee, that the National Delegates Conference of today approves the proposal by the National Governing Council to fill the vacant positions in the National Executive Committee through harmonization process that fell vacant as I earlier read. Will as many as of that opinion say aye? Will as many of a contrary opinion say nay? The ayes have it. Now, let me now move to the next. Let me now move to the next resolution before I invite the chair of the board. To formally request the National Delegates Convention of today to approve that our party formally joins the Azimio la Umoja Coalition Party. That was extensively discussed yesterday and carried by the National Governing Council. And therefore, I want to ask this convention to approve the same, that we formally join the Azimio la Umoja movement, or Azimio la Umoja Coalition Party. Could I have a proposer? The MP from Vita, and then I'll give the lady in blue back there. Yes. Mimi Abdulswamad Sharif Nasir kama mjumbe wa chama cha ODM ningependa kupendekeza ya kuwa chama chetu kiweze kuingia katika mrengo wa Azimio la Umoja. Pass it over there. Pass it over there quickly, the other side, to that lady, the lady in blue. And I hope she's a delegate, not an observer. Go on. I, Honorable Auxilia Shiranda Nyamwoma from Kakamega County Assembly, I do second that our party, ODM, becomes a member of Azimio. Now, the honorable delegates, I want to now put the question that the ODM held on 26th of February 2022 at Kasarani resolves that the Orange Democratic Movement Party formally joins the Azimio la Umoja Coalition Party. Will as many as of that opinion say aye? Will as many as of contrary opinion say nay? The ayes have it. Now, at this juncture, Your Excellency, allow me to invite the chair of the National Elections Board to take us through the next stage, which is the nomination of our presidential candidate. Thank you very much. Leader
of the Orange Democratic Movement, the honorable delegates of the National Delegates Conference, I stand here on behalf of the National Elections Board and would like to just take a second to ask my colleagues on whose behalf I'm making this announcement to just stand so that they can be recognized. We serve on the board with 4 other colleagues, Honorable Dirie, who is my secretary, Honorable Richard Tyro, Honorable Emily Awita, and Honorable Sintei Nchoe. So the declaration I make today, I make on behalf of the National Elections Board. The National Elections Board is mandated under Article 711(1) of the party constitution to organize, direct, conduct, supervise, and or coordinate all party elections and nominations. I stand here today as the chairperson of NEB, but also in my capacity as the returning officer for elections relating to the nomination of the party presidential candidates for the general elections. On 26 February 2022, the NEB presented its report to the National Governing Council on the process that the NEB followed in matters relating to the ODM presidential candidate nomination. The report recommended that the NGC discuss and make a resolution on the person to be the party's presidential candidate in view of the fact that the only 2 candidates who had applied through the NEB process had withdrawn their candidature in support of the party leader. Please listen, after deliberations, the NGC resolved to endorse the Right Honorable Raila Amolo Odinga as the ODM candidate to be recommended to the Azimio coalition. Naomba msikilize kwanza tafadhali. On behalf of NEB and as the returning officer for the elections of the ODM presidential nominations, I therefore wish to announce to the National Delegates Conference that the Right Honorable Raila Amolo Odinga is the only candidate we have to present to NDC for nomination to the position of ODM presidential candidate for the 2022 general elections. Pursuant to Rule 1710 of the ODM election and nomination rules, I, Catherine Muyeka Muma, Chairperson of National Elections Board and Returning Officer at the 2022 ODM Electoral College, do hereby present the Right Honorable Raila Amolo Odinga, and I request the candidate to please stand. I do here present Can the rest of you please sit? Naomba mngoje kidogo. So I present the Honorable Raila Odinga as the ODM party presidential candidate
for the 2022 general elections. You can sit down, Your Excellency. Because he is the only candidate we have, we shall actually do the vote by acclamation. So I would like to invite 2 persons to come and propose and second so that we can vote as the delegate Congress. The 2 people are coming up. They are coming up. Wycliffe Ambetsa Oparanya, Deputy Party Leader of ODM and a member of the ODM NDC, hereby propose Raila Amolo Odinga to be the sole candidate of ODM in the Azimio coalition. I now invite my colleague, the Deputy Party Leader, Hassan Joho, to second. Mimi Hassan Ali Joho, kama delegate wa NDC, leo hii naunga mkono pendekezo la kumfanya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mbeba bendera ya ODM kuingia Azimio. Asanteni. Hold on. Okay. Thank you. Tafadhali hatujamaliza. Naomba msikilize, please don't interfere. Yes, I want to put the question, please. I would like to put the question to the National Delegates Congress that on 27th February 2022 that the NDC has resolved 26th February, that on the 26th February 2022 that the National Delegates Congress has made a resolution that the Right Honorable Raila Amolo Odinga be the ODM presidential candidate for the general elections of 2022. Would as many as of the opinion say aye? Would as many as of a contrary opinion say nay? The ayes have it.
Having done my duty on behalf of the National Elections Board, I would like now to invite our chair to take over the program again. Thank you very much. Now, honorable delegates, thank you very much, Chairman or the Chairperson of the National Elections Board, for a job well done. Two things. Number one, I want us to make one resolution. Then after that, I will go ahead, because now we have a presidential candidate. I will go ahead. It belongs to the party. As our presidential candidate, I will invite him to make some acceptance speech. But before that, I want us to make one more resolution. But maybe before... Haya. ODM! We will make one more resolution before I move to the next step, and I think the two deputy party leaders will have a few minutes to say a word. Now, let's make this resolution very quickly. The honorable delegates, as you are aware, the ODM party is overdue for elections of the national officials. But because of the challenges of COVID pandemic, it was not practical for ODM to conduct grassroots elections leading to national elections, hence the harmonization process. And therefore, this NDC is requested to make a resolution on our grassroots elections leading to national elections, which is being proposed that because we are just heading to general election, we don't have time to conduct elections this year, that we conduct party elections in 2023. So I want to read the resolution that in light of the challenges brought about by the COVID pandemic, that the nation and that National Governing Council recommended yesterday to the National Delegates Conference to defer elections of the party national officials to sometime in 2023. Could I get a proposer? And somewhere here, where is the mic? Pardon? Let's have Masai, Senator for Narok County. Ledama Olekina to make the proposal. And then, can I have Pamela Odhiambo, Women Rep, Migori County, will second. I, Ledama Olekina, Senator, Narok County, and a member of the NDC, do propose that we proceed with the campaigns and hold the elections of the grassroots elections in 2023. Thank you. Seconder, Pamela. Go on. I, Dr. Pamela Odhiambo, Migori County Women Representative and a member of NDC, I second that we defer the grassroots and national delegates elections to 2023. Thank you very much. And distinguished delegates, I just want to plead with you that this is a national delegates conference, a conference that is supposed to unveil the next president of the Republic of Kenya. Let us try not to cheapen this NDC by introducing names of candidates or your friends in this program. I beg you, I beseech you, tafadhali mnisikize. Now, let me put the question.
that in light of the challenges brought about by the COVID pandemic, and as was recommended yesterday by the National Governing Council, that the National Delegates Conference held on 26th February 2022 at Kasarani Gymnasium defer elections of the party's national officials to some time in 2023. Will as of that opinion say aye? Those with contrary opinion say nay. The ayes have it. Distinguished delegates, it is now my pleasure to officially invite our presidential candidate, whom we are recommending to the Azimio la Umoja, to be the presidential candidate of Azimio la Umoja Coalition Party, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, to come forward and give his acceptance speech. Karibuni. Karibu. Wana wa chungwa, hamjambo. ODM, 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 ODM. Asanteni, niko na furaha tele kusimama mbele zenu hapa nikiona hizi rangi ya chungwa kila mahali. Kwanza nataka kutoa shukrani kwenu wanachama na viongozi wa chama cha ODM kwa yale ambayo nyinyi mmefanya kila mahali katika taifa letu. Tumeanza ziara mpya. Kabla tulipoketi hapa, tumeona ile filamu ambayo imeonyesha sisi ziara zetu. Tumeona wanachungwa wale ambao tumekuwa nao ambao wametuacha. Mmeona pale bwana bado mapambano. Mmeona pale mzee Olentimama, mmeona Ruojode na kadhalika. Hiyo yenyewe inamaanisha ya kwamba safari zetu imetoka mbali. Tunajua tumetoka wapi, tuko wapi na tunaelekea wapi. Kwa hivyo leo tunaanza mwenendo mpya kama wanachungwa. Hapa leo nyinyi mmeamua kuniteua kubeba bendera ya chama chetu katika kinyang'anyiro ambayo inakuja tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Pale ambapo tutakwenda kung'ang'ana na wale wengine. Nataka kutoa shukrani wa dhati kwenu kuniteua kama candidate wenu.
bila uoga wote, bila wasiwasi wowote. Niko tayari kumenyana na wale wengine ambayo wanajigamba, ambao watakia kwa kiwanja. Mna hakika mmeweka hapa katika kiwanja Bwana Kipchoge, na mimi na hakika kikombe tutapata. Mimi sasa mnaweka kama candidate ya ODM ndani ya Azimio la Umoja. Kule ndani kutakuwa huko Jubilee, kutakuwa NAK, kutakuwa hata OKA, wengine wote watakuwa huko. Kwa hivyo yale ambayo mimi ningesema hapa mtasubiri. Kwanza mimi naenda kwa ile kongamano ya Jubilee. Tutaongea na wao huko, wakikubali kuniteua watafanya namna hiyo. Tutarudi hapa na viongozi wengine. Hapo tutasema yale ambayo tunataka kusema. Kwa hiyo mimi nasema thank you very much for nominating me as the ODM candidate in the competition. Asanteni sana. Thank you very much, Taonana. Asanteni. As we go on, I just want to remind delegates that the party leader is leaving shortly, but we all remain behind to continue with our programs. Kindly, let's resume our seats as the party leader leaves shortly.
tusikizane, mkutano uweze kuendelea. So these are the minutes. Minute number 1, the Acting Secretary General, Senator Agnes Zani, called the meeting to order with a prayer from Bishop William Ambuka. The meeting was officially convened at 10:45 a.m. Minute number 5, consideration and confirmation of the minutes of a meeting held on 28th February 2014. And then minute number 6, consideration and ratification of the NGC decisions. And the first decision was reconstitution and the orientation of the new National Executive Committee, where the meeting proposed a new NEC that was presented to NGC and approved on the 5th of December 2014. The new NEC held a retreat in Manzoni, Machakos in April of 2015, where members were taken through the new party architecture. Number 2, on members and branch outreach. During the period under review, the party leader had visited and held consultations with officials and opinion leaders in the following counties: Baringo, Bomet, Bungoma, Busia, Elgeyo Marakwet, Garissa, Homa Bay, Kajiado, Kakamega, Kericho, Kilifi, Kisii, Kisumu, Kwale, Laikipia, Machakos, Mandera, Marsabit, Migori, Mombasa, Nairobi, Nakuru, Narok, Nyamira, Samburu, Siaya, Taita Taveta, Tana River, Trans Nzoia, Turkana, Uasin Gishu, and Wajir. Members, minute number 3, the Secretariat reviewed the 2008-2011 strategic plan and developed to the ODM party constitution. Number 1, replacing this party slogan with Mbele Pamoja. And then article number 7.1, the membership of NEB was reduced from 7 to 5, and introduction of the constituency election panels. Additional members to the county conference committees were added, and then locating the branch at the constituency level as opposed to the county level, and finally creation of a new party organ, namely the Central Committee. Also, the constitution was amended to create regional and county delegates conferences. Minute number 9, nomination of a presidential candidate. The NDC unanimously adopted the proposal to nominate Right Honorable Raila Odinga as the party's presidential candidate. The proposal was moved by Ms. Beth Siengo and seconded by Joseph Akaule, a delegate from West Pokot. The last item there was the address by the party leader, and at this particular point in time, I want to welcome back the chair of the party, Honorable Mbadi, for you to take us through any matters arising from the minutes of the last delegates convention. Thank you very much. Honorable delegates, you know the meeting is still on. Order. Those who are standing, kindly have their seats.
Kindly have your seats. Now, honorable delegates, we have listened to the minutes of the National Delegates Convention, which was held on 5th May 2017. As read by our Secretary General, what we would be doing now is to adopt these minutes for discussion. Honorable members, let us do our things properly. Who is making the proposal this side? Yeah, can you give... Kipkorir Arab Menjo is there, ready to propose. Kipkorir Arab Menjo is just right there. Please, Mtu wa mic, don't be carried away as well. Mtu wa mic, please give it to Kipkorir. Then who is seconding? I want a seconder from here. Kipkorir is right there. Order, honorable members. Please, let us settle. Tukuwe na utulivu. Tukuwe na utulivu so that we can finish this first phase of our National Delegates Convention. Yes, Kipkorir. I, Mr. Kipkorir Abmejo, delegate from Washingishu County, propose that we adopt these minutes for discussion. Thank you. Thank you very much. And on this side, who is seconding? I would want a lady to second. Those who are present, and I know Kipkorir Menjo was present. If you are present in this NDC of 2017, if you are not present, please don't second. Those who are present, can I see any hand on my right? Kama hakuna, I'll give someone I know was present. Okay, I can see there at the back. Uko, kuja mbele. If, only if you are present on 5th, on 7th, on 5th of May 2017. Thank you. I, Nabwera Daraja Nabii of Lugari branch, Kakamega County, being a delegate in the NDC, do second that the minutes reflect the discussion herein as on that day. Thank you very much, and I can confirm that Nabi was present in that meeting. Now, I want to put the question that the minutes of the ODM National Delegates Convention meeting, which was held on 5th of May 2017 at Kasarani Indoor Gymnasium, Nairobi City County, be adopted as true reflection of what was discussed that day. Will, as of that opinion, say aye? And as many as of contrary opinion say nay? The ayes have it. Now, are there matters arising? You know, we have already... I think, honorable members, let us move forward. I'm still transacting the business of NDC. Those who have refused to sit down, you should know that you are not doing this convention much favor. Niombe hivi, tumheshimu mwenyekiti wa chama na tuheshimu kazi yetu kama delegates. Elder Francis Atwoli amekaa chini, magavana wamekaa chini. Ninaomba nyinyi mliosimama hapa, hatuwezi kuendelea kabla hamujaketi. Hapa tumekuja kazi muhimu, na wewe kuitwa hapa inatambuliwa kwamba una uwezo wa kuketi chini na kusikiza mambo ya uzito wa kitaifa. Please, wale mumesimama hapa na wale munapiga picha, niombe security mufanye kazi yenyu. Wale wamesimama, unazuia kazi hii kuendelea. Na kama unazuia kazi hii, tutaanza kujiuliza maswali kama wewe kweli ni mmoja wetu. Mwenyekiti hawezi kubembelezana ili afanye kazi iliyomleta.
Tafadhali mliosimama pale, mheshimiwa anakuomba kwa heshima kuu na taadhima upate kuketi. Endelea chairman. Thank you. Our MC. Mheshimiwa Kaluma, tafadhali get back to your seats. You know I can order you. Mheshimiwa Opondo Kaluma, once you sit, I know there will be calm in the house. Thank you delegates for listening to us. I want to appreciate you and thank you very much. Now, the honorable delegates, allow me to move to the next agenda, and that is going to be, we are going to receive a report or a presentation of reports from the National Governing Council that was held yesterday on the proposed amendments to the party constitution, election and nomination. Nchi ambayo kuna raha na ustawi na inawezekana. Time now to welcome the Legal Committee Chairperson. I know he's Honorable Tim Wanyonyi. Honorable Tim Wanyonyi is the Secretary of our Legal Committee, is the Chairperson of our Legal Committee, but he has delegated to Wakili Orego, who is a member of that committee, to do it on his behalf. Karibu Wakili, the floor is yours. Present to us the proposed amendments to our constitution, our election, and the nomination rules. Karibu sana. DJ, pana leta mchanganyiko. Nataka lero lero ni lero. Lero lero ni lero. Langa mukamba nubube umoja wewe nubube leo ni leo running a meeting, we can only have one chair. Tafadhali, allow me to run this meeting. Now, there is a very special announcement from our party leader. So kindly give me your ears. As party leader was leaving, so many of us decided to live with him, creating a lot of overcrowding there. When we are going to receive our visitors, distinguished delegates, please remain in your seat. Let us behave like a party that is coming to power on August 9, 2022.
allow our party leader, our presidential candidate, when he's coming back, to walk in only with his guests and no one, please. And I even say, some of us who see Mzee almost every day are the same ones who run after Mzee when he's leaving the auditorium. Kindly let us behave ourselves. Asanteni sana, and now Honorable Tim Wanyonyi, proceed. Thank you very much, Chairman. Ladies and gentlemen, lend me your ears. Lend me your ears, especially those of you who are going to contest in the next election. These amendments are going to affect you, so you better listen very carefully. But before I do that, let me introduce the members of the legal committee who are present here. Jackson Awele, please rise and wave. Jackson Awele, where are you? Eric Changorok, are they present? Tony Obondo, the member of the legal committee, yes, he's there. Fred Orego is right here with me. And Honorable Bareno. Honorable Bareno, thank you very much. This is the legal team that has worked to approve this amendment and these changes. I'll invite Fred Orego to read through the amendments that we have done, that was adopted yesterday at NGC, so that we can adopt them in this NDC. Anarego. Thank you very much, our chairperson of the legal committee. Thank you very much, our chair of the legal committee. Yesterday, the legal committee, after the resolution of the National Executive Committee, presented a report to the National Governing Council making proposals on amendments to our revised constitution and subsequently the adoption of our election and nomination rules. The National Governing Council did adopt the resolutions presented before the NGC by the legal committee, subject to certain amendments which the legal committee has now taken into account. To just give a brief background of how we have got to where we are, we all recall that in the year after the elections of 2017, the party leader appointed a task force to audit our electoral processes and make recommendations so that our electoral processes become much better and improved. One of the recommendations that came from that task force was that there was need for ODM to review its legal documents, particularly the party constitution and the election and nomination rules. Further to that report, the party leader appointed the legal committee during the NEC retreat on the 25th of September 2020. And that is the committee that our honorable chairman has been able to introduce. Now, so there were amendments that we made to the Constitution. The first amendment that we made to the Constitution was to align our objectives to be in line with the Article 10 of the Constitution of Kenya. The second one was to provide structures for the inclusion of county coordinating committees to be an organ of the party. The third consequential amendment that we have proposed is that whereas provisions have been made
for the ODM Youth League and the ODM Women League, no provisions were made in our constitution for the ODM Disability League. We have now made a provision for the appointment, the structure, and the operations of the ODM Disability League. The last proposal that we made for amendment of the Constitution is in respect of the membership, so that we have provided a very clear structure of how we handle our membership issues. The last one was small issues to incorporate how we have changed the party's head office from what was Orange House to now Chungwa House, and to change the slogan from Mbele Pamoja to Tuko Tayari. The second amendments that we made were in respect of the election and nomination rules. Consequentially, we have amended the election and nomination rules to provide for 4 categories of how to conduct nominations. The first one being by way of consensus, the second one for direct ticketing, the third by delegates, and the fourth by universal suffrage. We have also provided a procedure for the conduct of our party list elections pursuant to Article 90 of the Constitution. And lastly, we have provided for an appeals tribunal for matters arising out of election nominations and party elections. Those are the recommendations that we made. The legal committee presents those resolutions subject to the resolution of the NGC on the 25th of February 2022 to the NDC to adopt the revised party constitution and the ODM party elections and nomination rules. I return it back to you, Chairman. Thank you very much, honorable delegates. Thank you very much, Noel. Thank you. And now we want to put a question so that we can adopt these election amendment rules. Now, honorable delegates, we now put the question that the NDC adopt the resolution of the NDC yesterday, that were passed yesterday. Propose. Sorry, we now want to have a proposer and a seconder to these various amendments. Honorable Atienda Omolo, you are going to propose. Who will second? Who will second? Please come over. I, Otiende Amolo, Member of Parliament for Arieda constituency and a delegate at this National Delegates Convention, and duly satisfied that this meeting is quorate in terms of Article 46 and in accordance with Article 87 of our Constitution, hereby propose that we adopt the amendments to the Constitution as proposed by the committee and as further amended by the National Governing Council seated at Bomas on 24th of February 2022. I propose. Thank you. I, Nancy Abisai, a member of this National Delegates Conference, do second the amendments as put forward and proposed and further amended by the National Governing Council to be adopted by this National Delegates Conference. I second. Now the chairman will put the question. Okay, now I want to put the question, but on this one, we will do it in a slightly different fashion. This one requires at least 2/3 of the members of our National Delegates Conference to ratify. So what I will do is to start by asking those who are opposed to the amendments, they will carry their hands and then we'll count them. Then the rest who will have not carried their hands,
I will assume they have accepted the rules. I hope we are together that the way we want to vote on amendments is by 2/3. Therefore, I will ask those of you who are opposing these amendments, if you don't want these amendments, please put up your hand. Those who don't want these amendments, put up your hands and we count you. I'm not seeing any hand. Therefore, let me put the question. I'm assuming that if the ayes have it, it will be by acclamation. Now I put the question that the National Delegates Convention held on 26th February 2022 do hereby approve the proposed amendments to the party constitution, election and nomination rules as proposed by the National Governing Council of the party, as read by the legal committee. Will as of that opinion say aye? I don't want to ask those who are of contrary opinion because the ayes have it. There was no hand opposing, and therefore the ayes have it. The rules, the constitution, amendments to the constitution, our election and nomination rules have been approved unanimously by the National Delegates Convention. Thank you, honorable delegates. At this juncture, At this juncture, honorable members, as I had earlier told you, that immediately we are done with this National Delegates Convention, the items that were listed before the remarks by party leader, we will adjourn. We will take a health break and then we will come back later. We will reconvene, honorable delegates. We are going to reconvene at exactly 1:30, 30 minutes past 1 p.m. We will be back here and we are going to rearrange this hall. And please, when you come back, kindly respect and obey the order of arrangement. The sitting arrangement should be strictly followed. In the next session, we are not likely to entertain any disorder. Kindly respect. I know you are people who respect the party, you respect the party leader and the leadership of the party. Asanteni sana. Aya, kidogo tu, ndugu zetu delegates wa ODM. Tunataka tupate fursa ya kurearrange hall kwa sababu tunataka tuwakaribishe wageni wetu. Na sisi wana ODM lazima tuonyeshe kwamba tuko tayari kukaribisha wageni. Sawa sawa. So during the health break we will rearrange, but we will make sure everybody gets a seat. DJ, you can take it away. Asemaye kesho ni Mungu wako.